Go Ahead is believing to make each day a brighter day, supporting each other where we can. To go ahead, now that is the Kenyan spirit. Ni roho ya Kenya. Mie ni Geoffrey Mng'ou na neno la kwanza mtazamaji ambalo tunadadavua. Tumesikia wengi wakizungumzia second wave. Je, tafsiri ni gani? Na katika lugha ya Kiswahili kuna maneno mbalimbali ambayo yanatumika. Neno la kwanza ni chamko la korona au mchamko wa korona. Mchamko kwa maana kwamba ugonjwa ambao unatoweka kwa kipindi fulani, alafu ugonjwa wenyewe ukarejea. Kwa hivyo tunasema mchamko wa au chamko la korona. Mbali na hayo tunasema kwamba wingu la pili la korona. Wingu kwa maana ya kitu ambacho kinajitokeza kwa kishindo. Kwa hivyo wingu la pili la korona. Umesikia wingu la ghasia na kadhalika, wingu la mapigano. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinajitokeza kwa kishindo. Mbali na hayo, tumewasikia watumiaji wa lugha ya Kiswahili wengine wakisema kwamba vaa barakoa, wengine valia barakoa. Je, sahihi ni gani? Mwafaka ni gani? Kwa hivyo valia, dhana pale katika lugha ya Kiswahili ni kujisetiri kwa namna ya kuonesha mvuto fulani. Kwa hivyo ukivalia nguo, zile nguo zikapendeza, nawe ukapendeza. Kwa hivyo tunasema kwamba ni valia. Kwa hivyo barakoa basi kwamba hulengi kuvutia au kupendeza, ni kujisetiri uso kwa ajili ya kuepuka maambukizi. Kwa hivyo sahihi ni vaa barakoa wala si valia barakoa. Karibu tena mtazamaji, shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Umeona pale tunaelimishwa kidogo lugha ya Kiswahili na matumizi ya baadhi ya maneno ambayo yanajitokeza kwa lugha ya Kimombo. Wengine unashindwa tafsiri ya Kiswahili ni ipi. Ndio sababu tuko na sehemu yetu ya mwingi wa lugha. Sasa hivi upande wa pili Rebecca yuko tayari na baadhi ya kauli ambazo mmezielekeza kwetu na maswali. Rebecca, wanasemaje kufikia sasa? Zubeda, kuna lile swali ambalo tulikuwa tumeuliza, je, serikali inafaa kufanya nini ili kuwawezesha wafanyabiashara wadogo wadogo kipindi hiki cha corona? Kuna wale ambao wamejibu. Kuna mmoja anaitwa Fantas Mutiga kutoka Embu, anasema serikali wape wanabiashara wa kiwango cha pesa kwa kiwango cha chini pesa kidogo ili waweze kukwamua biashara zao. Alafu ushuru pia upunguzwe ndio biashara ziweze kuinuka kidogo. Mwingine anaitwa Tomkin Baraza, anasema serikali iondoe au ipunguze ushuru kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, pia itoe mikopo bila riba kwa hao wafanyabiashara. Kuna swali ambalo limeulizwa na Alex Kimutai. Alex anauliza swali, mbinu gani itatumika kujua wale ambao wanastahili kupata hiyo mikopo? Ni mbinu gani itatumika kujua wale ambao wanastahili kupata hiyo mikopo? Kuna mwingine anaitwa Steven Kihumba, anasema how will the banks identify the beneficiaries? Banks will continue issuing loans to already existing companies. Huyo anaitwa Steven Kihumba. Na kuna lile swali ambalo tulikuwa tumeuliza, tunauliza kauli zako, ni unadhani serikali imewezesha ifaavyo wafanyabiashara wadogo wadogo kipindi hiki cha corona? Na tulikuwa tumeweka majibu hapo, ndio, la na sina uhakika. Kufikia sasa ndio ni 13%, la ni 84%, na kuna wale ambao wanasema wana uhakika ni 3%. Na kwa hilo swali kuna mmoja anaitwa Ronnie Regan, anasema la hasha. Sidhani serikali imewawezesha ifaavyo wafanyabiashara wadogo wadogo kipindi hiki cha corona. Na kuna mwingine pia anaitwa Bernard Komba, anasema la hasha. Kwako Zubeda.
Naam, shukrani sana Rebecca, maswali mazuri hayo na tutarudi upate kutupatia maswali zaidi. Mtazamaji, tumezungumza sana kuhusu benki na mabenki yanasaidia vipi wafanyabiashara wadogo. Mwanahabari wetu Emmanuel To nampisha sasa hivi akiwa na mahojiano na mkurugenzi wa biashara rejareja katika benki ya KCB Bi Anastasia Kimtai. Je, benki hiyo inawasaidia vipi wafanyabiashara wadogo? Asante sana. Siku ya leo tunajumuika naye Bi Anastasia Kimtai ambaye ni mkurugenzi mkuu wa biashara rejareja katika kampuni ama benki ya KCB. Na siku ya leo nitaweza kumuuliza maswali machache tu kuhusiana na biashara club, ambayo ni mfumo mmoja ambao umeweza kuzinduliwa na kampuni ama benki ya KCB kuweza kuwashughulikia wanabiashara wale wadogo ambao wanainuka. Biashara club yenyewe ni nini? KCB Biashara Club tulianzilisha kushughulikia wateja wetu wenye wako katika biashara, na our main objective ilikuweko kuprovide non-financial services na enterprise development. Kwa enterprise development tulikuwa na matarajio ya kubuild their skills and competencies ndio waweze kuendelesha biashara zao na confidence, na wawe na skills na wajue kwamba kenye wanafanya wengine nao wamefanya na ni okay, so that at least when you make the decisions, you make the right decision, na ukiendelesha biashara zako you grow in terms of your business. Sa tulikuwa nashughulikia sana capacity building. Capacity building inamaanisha nini? Tunakuchukua kwa workshop na trainings enye una gain business argument. Ni watu wangapi wameweza kujiunga na biashara club hadi sasa nchini, na mlianza lini? Hadi sasa tuko na wateja 16,000. Na hawa 16,000, 12,000 wako Kenya, 4,000 wako South Sudan na Rwanda, na tunaendelea kuroll out to all our subsidiaries. Lakini furaha yangu sio the number of wateja wenye wameregister kwa biashara club, ni enye tumefika wateja ngapi. Kwa hii capacity building tumefika more than 90,000 of our customers enye tuma train. And then the very other exciting thing is the outcome of this training. What has this capacity building or this networking forum or this mentorship session done to our business customers? Na jukumu lenu kama KCB kwa wanachama wenu na wanachama wa biashara club ni lipi? Wateja wengi sana saa zile wako na small business hawaelewi mambo ya taxation, hawaelewi mambo ya effective delegation, because wameanza hizi biashara as individuals, and in that sense they do everything until they don't have the time to actually think strategically. Lakini wakija hizi capacity building workshop yenye we've been holding, they actually get to learn the skills kwamba you need to be an overall leader and you can actually delegate some of these activities so that you can have room to expand. So, and over and above that also, we are able to expose them to international best practices. Kama tumewachukua ngambo, we've taken to more than 15 countries internationally. Na wakienda ngambo, wanaweza kuona best practices internationally, wanakutana na suppliers, wanakutana na hata wateja wanaweza kununua bidhaa zao. So these international trips has really exposed them, na hata wameelewa some of the international standard which they need to come and implement ndio waendelee kugrow. Asante. Na mafanikio makuu ambayo umeweza kupata hadi sasa, labda tu kuna mtu yeyote ambaye amefaidika na biashara club? One of our customers alianza na water packaging plan yenye alikuwa na supply to one town, lakini tulipo expose tukaenda Rwanda. As at now, is supplying more than 8 counties with the water packaging plan. When we went to India, when we went to China, towards the end of the year, we normally go to China. There's this Canton fair that has been going on for so long. He was actually able to buy so many of these water plants that, as at now, he is actually at the level of going into a corporate client. Yes, and even when the Kenya Bureau of Standards went to his place, they were really impressed in terms of his standard, and they asked him, did you employ somebody to come and, do for you? And he said, actually, he talked about the visit that he took him to Rwanda and the key learning he picked from a business person in Rwanda that he was able to come and
implement, and he has really grown. That is one of them. But if we can talk about majority of these, and you'll be reading an article that will be coming out, and this is actually what the customers are saying. The customers are actually affirming that even when I started my business, I didn't know what to do, but because they've been members of of the Biashara Club, they've been able to grow in terms of skills and competence. Their business has expanded, and this impact even goes up to their family lifestyle. Ugonjwa wa korona umeweza kuathiri biashara nyingi. Kuna namna ambavyo imeweza kuwafungulia mipaka na kuwaonyesha namna ambavyo mtawasaidia wanabiashara ama wanachama wenu kwa njia yoyote ile? As we speak right now, KCB have restructured over 115 billion in terms of loans. We've restructured. That means we are accommodating our customers so that their cash flow is not, impacted more than what they've gone through. And this we are actually restructuring by giving them a moratorium, be it for the principal and for the interest. And we didn't stop by just restructuring the loans. We also went a step further and zero-rated some of the transactional costs. So some of the transactions where we used to charge you traditionally, we actually giving you these services for free so that at least you can have some, higher return. And this has an impact in terms of KCB of over 1.2 billion in terms of what we've given to our customers in terms of transactional fees. Another area that we've really come strongly for our customers, this pandemic is not only about the material loss, there's also the mental and psychological part of it. So for this period of the pandemic as KCB, we've been able to hold 48 webinars. These are online training. And the most important thing, as an individual, you are used to waking up and going to a place of work. Now you are waking up and going nowhere. That has a mental impact on you. So the first trainings that we did through the webinar is for acceptance. This has happened, it is real. When you accept, that's the time now you can think of what do you need to do. And almost the first 10 webinars is just that, creating that acceptance among our business customers. And then thereafter, how do you change your business strategy? Kuna namna ambavyo mmeanzisha mpango fulani wa kusaidia shule, wanafunzi, wazazi. Tueleze tu kidogo mnawasaidia kivipi? As school open on day one, the reality is some of these students will actually come to school without the masks. Do we expose our children? No. And that's why we actually donated 1 million masks so that these children who don't have, they can actually be given the mask. Over and above that, we are working with the learning institutions for some of the schools that they don't have water. Remember, this is an hygiene item that you have to wash and sanitize. You go to an institution, there's no water. How will they be able to wash and sanitize? And that's why we are actually supplying them tanks. We've identified these schools that totally don't have water, that will be supplying them with tanks so that they can have now tanks and water so that they can be able to wash and sanitize. And then also, information is power. We haven't seen, except from corporates, the information being taken to that low level in terms of, maintain this distance, wear your mask and everything. And those are some of the materials we are printing so that we can also take them to these schools so that even the children can learn, it's important to maintain social distance, it's important to wear your mask, it's important to wash, your hand and sanitize. Labda mwisho tu, azma yenu ama maono yenu katika muda mchache ujao, kwa miezi michache ijayo, mnaona mkifikia wapi? As at now, we've talked about having taken through 90,000 of our customers through this building their non-financial capabilities. I'm actually looking at it and I'm saying, if you are a KCB business customer, we actually want to reach out to all of you, because there's one thing about our economy. Our economy is being run by MSMEs. Can you imagine if all our over 1 million SME customers are taken through this capacity building so that their business can grow? Just imagine the multiplier effect this will have in our economy. That will be our success story. Even if we are not able to take through all these 1 million, let us reach at least 500,000 in the next 3 years. Yes. Naam, ni hayo tu kwa siku ya leo. Umeweza kusikia kutoka kwake mkurugenzi mkuu wa masuala ya biashara rejareja katika benki ya KCB, Bi Anastasia Kimtai, akiweza kutoa tu maoni yake na kuweza kutueleza
namna ambavyo biashara zimeimarika, namna ambavyo wanasaidia biashara hizi kuinuka haswa baada ya kuweza kuwa na wingu hili la corona nchini. Kwa hivyo hadi wakati ujao, nimekuwa wako Emmanuel To. Naam, shukrani sana Bwana To kwa mahojiano hayo ya kina kuhusu nafasi ya benki katika kuwasaidia wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo humo nchini. Mmoja kati ya wale ambao wamefaidika kupitia mpango huu wa benki ya KCB ni Bwana Patrick Mbao. Je, amefaidika vipi katika kuendeleza biashara yake? Kuna uzoefu katika maneno ya real estate. Within a year, you know, through my relationship manager, introduced me to this biashara club, which has really been very helpful to us. I give them business because of the trust that we have brought together, you know, under the umbrella of KCB and the biashara club. They buy my property, so many of them bought so many properties from our company, simply because of that trust. This is our member. We are in the same umbrella. This only happens by KCB organizing these forums for trainings where we come and interact. That's locally and regional. Yeah, last year we went to the UK, United Kingdom, with still Biashara Club, and we went to the chancery in London, where we met guys in the office of the embassy, and we discussed so much on how we can collaborate us as business persons from Kenya with the UK government, and probably also essentially our Kenyans who are in the UK. You can never grow business in isolation. Okay, you must be where people are, and serious investors, people who have met in business, people who are focused, I think they're in this group called Biashara Club, and you should be here because you get a chance to interact with so many people. Okay, you are given a platform, free education, not necessarily free, but the exposure. Na tunapozungumza kuhusu jinsi benki au mabenki ya humu nchini yatatumiwa kumfikia mfanyabiashara yule mdogo, awali Bwana Katibu alituambia kwamba mabenki ndio yatatumiwa katika mchakato mzima wa kutoa mikopo kwa wafanyabiashara wadogo. Bwana Katibu, kuna maswali mawili ambayo yalijitokeza kwenye kauli ambazo zilitolewa na Rebecca. Mmoja aliuliza, je, mbinu gani ambayo itatumika kutambua wafanyabiashara ambao wanastahili kufaidi kupitia mikopo hii, na mabenki benki zitatumiwa vipi ama zitawatambua vipi wanaostahili kupokea mikopo hii? Zubeda, nashukuru. Mwanzoni nilitambua ya kwamba tunaendelea katika kumalizia mazungumzo kati ya serikali na mabenki haya. Kwa hivyo bado natilia ya kwamba tupatie wiki 2 tukamilishe yale mazungumzo, mipangilio, ili tuweze kuyaweka bayana mambo jinsi ambavyo zitakavyoendelea baada ya kukamilisha mazungumzo haya. Shukrani sana kwa jibu hilo. Natumai kwamba Wakenya wataweza kufaidi na kuona matunda yake baada ya majuma mawili. Bwana Kibara, kama tunapofunga kipindi hiki, wewe binafsi unaona mikakati ambayo inastahili, ambayo itamfaa yule mfanyabiashara ajihisi kwamba serikali imemsaidia, itakuwa ni ipi tunaposonga mbele? Kwa sababu janga hili bado halijaondoka. Huenda janga lingine likatokea, hatuliombei litokee, lakini endapo litatokea, mfanyabiashara ataweza kujikinga vipi? Kauli za mwisho tafadhali. Asante sana Zubeida. Ningesema kwanza niongee kidogo kwa upande wa serikali ya kwamba serikali iko na mikakati mzuri sana, na tunaendelea kuona hata miradi mingi inaendelea yenye inaonekana inalenga ule mwananchi ako chini. Lakini kidogo niseme kuna ile tunaita risk assessment. Ningesema government invest kidogo na risk assessment, kwa sababu unaangalia kwamba tunaanza miradi mzuri, lakini hiyo miradi haifiki mwisho kuonekana uzuri yake. Lakini nikielekea kuongea juu ya mfanyi biashara, ukweli ni kwamba kulingana na vile mambo ya economy iko, hatuwezi kuwa na resources zenye haziwezi zinatoshelesha kila mtu. Kwa hivyo niseme lazima
pia wafanyabiashara wadogo tuwe na ile tunajisaidia kidogo, na kujisaidia ni kwamba vile tumeelezewa ya kwamba maneno ya capacity building ya biashara zetu, lazima tujue jinsi biashara inapaswa kuendelea ndio ikue na iendelee kuwa kubwa. Na tena niseme kuna zile vitu tunaita kama risk management. Lazima tuelewe ni riski gani ziko kwa biashara zetu dogo, hata kama ni dogo sana. Ndio tuelewe ni namna gani tunaweza kuziangalia na kuzitekeleza, ndio tuwe tunaelewa hata kukiwa na janga kama hili, tuwe tumeangalia wafanyikazi wetu na pia biashara yetu itakuwa na uendelevu. Kauli ya kwa ufupi ya mwisho Bwana Katibu ni ipi kuhusu kuwasaidia wafanyabiashara wadogo humo nchini? Ndio kuna hiyo mikopo, lakini wale ambao biashara zao zimeathirika, wengine wamefunga biashara zao, hawajui wafanye nini, ushauri wako ni upi? Au ushauri wako ni upi kuambatana na masuala haya? Na wengine wanauliza kuhusu ushuru endapo utapunguzwa kwa wale ambao wanaagiza bidhaa kutoka nje. Zubeda, serikali imejitoa mhanga, tumejikakamua kikamilifu kuhakikisha ya kwamba wafanyi biashara ndogo ndogo walio katika Jamhuri yetu ya Kenya wanashughulikiwa, na mikakati zimewekwa, mipangilio ziko sawa sawa. Nafikiria zile mashirika ambazo ziko katika Wizara ya Industry, Trade and Enterprise Development wanaendelea kushughulika na mambo ya capacity building kwa niaba yao binafsi, na tutazidi kutilia mkazo kuhakikisha ya kwamba hii mipango tumeyaweka inafanya kazi vizuri na ina manufaa tukiendelea katika ujenzi wa Jamhuri yetu ya Kenya. Mambo ya ushuru siwezi kuyazungumzia kwa sababu lazima tulipe ushuru. Kenya yetu haiwezi kuendelea bila kulipa ushuru, na haya ni mambo labda tunaweza kupata nafasi nyingine ya kujadiliana kikamilifu. Nashukuru sana Zubeda. Shukran sana Bwana Katibu. Pia sisi wenyewe tunashukuru sana kwa kututengea muda wako kutuambia mipango ambayo imewekwa na Wizara ya Viwanda na Biashara humu nchini katika kuinua maisha ya wafanyabiashara wadogo humu nchini. Amekuwa ni Katibu katika Wizara ya Viwanda Francis Owino, na vile tumekuwa na Samuel Kibara ambaye ni mtaalamu wa hatari au masuala ya hatari katika biashara. Natumai umejifunza mawili matatu kuambatana na swala hili. Kwa niaba yangu Emmanuel To na mahojiano kutoka KCB, mwanahabari mwenzangu Rebecca Mwiruri, Jacob amekuwa ni mwelekezi mtayarishi wa kipindi, amekuwa ni Levis wapiga picha, wana sasa mafundi wa mitambo, kila mmoja ambaye amehusika katika kufanikisha kipindi hiki. Nasema asante sana. Tupate kauli ya siku. Jina langu ni Zubeida Kome, Akisa Wandera yuko studioni na taarifa za KTN Prime, na kusihi usiondoke. Ningependa serikali iweze kutujali sisi wafanyabiashara wa chini, especially ambao kama sisi ambao tunatemegea wageni direct. Maana sisi ni mpaka tuone mzungu direct ndio tufanye biashara. Na pengine serikali ingeweza kutuangalia kwa njia nyingine. Kuna hizi mambo na kiti za serikali ambazo zinapeanwa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo. Hii pesa sisi huwa tunafanya kuisikia tu, lakini hatujawahi kuishika mikononi angalau na sisi tuifanyie kazi.